Cuando hablamos de que ninguna promesa se cumple sin resistencia, no estamos describiendo un obstáculo, estamos describiendo un principio espiritual. Cada vez que Dios declara algo sobre tu vida, el infierno entero se incomoda. El enemigo no pelea por lo que ya perdió, él pelea por lo que sabe que puedes conquistar si perseveras. Por eso, cuando recibes una palabra, cuando Dios siembra una promesa en tu espíritu, casi siempre lo primero que aparece no es el cumplimiento, sino la oposición. Ahí es donde muchos se confunden, porque esperan que una palabra divina produzca un camino suave, cuando en realidad suele producir un movimiento espiritual que despierta la batalla. Si no entiendes este principio, puedes creer que la resistencia es señal de que te equivocaste, cuando en realidad es la prueba de que escuchaste bien. La resistencia no indica que Dios te abandonó, indica que algo del cielo fue activado sobre ti. Es en ese punto donde debes aprender a mirar la batalla con otros ojos. No interpretarla como castigo, sino como confirmación. Cuando el enemigo se levanta, lo hace porque va a que te levantas primero. Cuando la presión aumenta, normalmente es porque tu propósito empieza a despertar. Por eso la primera reacción que debemos evitar es esa sensación de desánimo, que nos hace pensar que no somos suficientes, que no podremos, que todo se está complicando demasiado. La resistencia nunca es un mensaje de derrota. Casi siempre es el anuncio de un nuevo nivel. Cada vez que te enfrentas a algo que parece más grande que tú, recuerda que la promesa que llevas dentro es más grande que el problema que ves afuera. Dios no entrega destinos sin antes fortalecer al que va a caminar hacia ellos. Y mientras más grande sea la promesa, más fuerte suele ser la batalla. No porque Dios quiera hacer sufrir, sino porque la grandeza requiere preparación. Cuando Dios te dio una palabra, no te la dio para que la vieras cumplas en un día, te la dio para que aprendieras a pelear en el proceso. Las promesas no se cumplen en la comodidad, se cumplen en el campo de batalla. Ahí es donde aprendes a confiar, ahí es donde aprendes a discernir, ahí es donde aprendes a depender del cielo y no de tus emociones. Mucha gente quiere el resultado sin caminar la resistencia, quieren la victoria sin haber conocido el peso del compromiso que la sostiene. Pero lo que te hace fuerte no es la promesa, es la lucha que atravesaste para llegar a ella. Cuando el enemigo se levanta, lo hace porque sabe que estás cerca de algo. Él no desperdicia energía atacando lugares donde no hay fruto, él se enfoca en lo que está por dar cosecha. Por eso, cuando la batalla comienza a intensificarse en lugar de retroceder, deberías detenerte y preguntarte que está a punto de nacer. Que bendición está tan cerca, que el enemigo está desesperado por detenerme. La resistencia es la señal de que algo se está moviendo a tu favor. El enemigo te empuja porque sabe que si das un solo paso más, entras en el territorio donde él ya no te puede tocar. La Biblia no dice que no sentirás presión, dice que no serás vencido por ella. La resistencia forma un tipo de fe que no se rompe fácilmente. Y es importante entender que la resistencia no solo prueba tu fuerza, también purifica tu enfoque. Muchas veces, antes de que llegue la promesa, Dios permite ciertos obstáculos para quitar de tu vida lo que no puede acompañar al siguiente nivel. La resistencia expone lo que no serve, lo que no suma, lo que te destruye, lo que te frena. También expone tu verdadera motivación. Si estás buscando la promesa por conveniencia, te rendirás al primer golpe.
Pero si la buscas por obediencia, avanzarás incluso cuando tu pers que adverso. La resistencia revela si estás en la promesa, por emoción o por propósito. Y cuando tu motivación se alinea con la de Dios, nada nadie puede detener lo que él impiso. A veces Dios permite resistencia para enseñarte a usar armas espirituales que no conoces. La lucha te obliga a orar más profundo, a adorar más sincero, a creer más firme. Te lleva a una relación con Dios que no hubieras encontrado en un camino cómodo. Cada batalla saca de ti una fuerza que no sabías que poseías. Cada golpe te hace descubrir que dentro de ti vive una fe que no se quiebra, una autoridad que no habías ejercido, una identidad que no habías abrazado. La resistencia no solo se enfrenta, también se transforma en un maestro. Es la escuela donde Dios entrena a los vencedores. Y aunque en el momento se siente incómodo, con el tiempo te das cuenta de que, sin esa resistencia, no estarías preparado para manejar la bendición que pedís. Cuando entiendes este principio, comienzas a caminar distinto. Dejas de preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? Y comienzas a decir, esto está confirmando lo que Dios dijo que haría. La resistencia ya no es un enemigo, es una plataforma. No te te impulsa, no te limita, te posiciona. No te retrasa, te afina. En cada batalla hay un diseño divino trabajando a tu favor, aunque a veces no lo ves de inmediato. Pero si permaneces firme, si sigues avanzando, si no permites que la resistencia apague tu fe, verás que lo que Dios dijo era cierto desde el principio. La promesa no está en riesgo, solo está en proceso. Y es proceso es necesario para que la victoria que viene sea estable, profunda y permanente. La resistencia no es señal de que la promesa se eligió, es señal de que está a punto de llegar, mantente firme. Sigue avanzando. Lo que Dios habló sobre tu vida no lo podrá detener ninguna batalla. Cuando entiendes que Dios te entrena en medio del conflicto, empiezas a mirar tus batallas de manera completamente diferente. Dejas de verlas como interruptions y comienzas a verlas como preparations. Porque Dios no desperdicia ninguna situación, especialmente aquellas que parecen más difíciles. Él hace cada presión, cada momento de incertidumbre, cada ataque, cada espera, para formar dentro de ti la versión que necesitarás para sostener lo que te quiere entregar. Y cuando estás en el punto donde sientes que ya no puedes más, normalmente es ahí donde el entrenamiento se vuelve más intenso, no porque Dios quiera quebrarte, sino porque está a punto. Levantar el conflicto revela donde estás débil, donde estás fuerte y donde él quiere trabajar para que no pierdas lo que está por venir. Hay cosas que solo aprendes cuando te enfrentas a algo que no puedes controlar. Cuando todo está tranquilo, cuando todo fluye, cuando todo funciona como esperas, no descubres tu verdadera capacidad. La paz es hermosa, pero no siempre forma. Es el conflicto el que expone tu nivel de fe, tu capacidad de resistencia, tu habilidad para escuchar a Dios en medio del ruido, y tu determinación para seguir adelante incluso cuando nadie te aplaude. Por eso, los momentos de presión no son castigos, son procesos. Dios no te entrena en la comodidad, te entrena en el movimiento, te entrena en el choque, te entrena cuando es empujado al límite, y te das cuenta de que no puedes avanzar sin su fuerza. El conflicto te muestra con claridad que no estás solo, y que lo que te sostiene no viene de tus manos. En medio del conflicto también aprendes a ver a Dios en lugares donde antes
no lo buscabas. Cuando la situación se vuelve más pesada de lo normal, comienzas a orar de otra manera, a depender de él de otra manera, a escucharlo con una sensibilidad que no tenías cuando estabas cómodo. El conflicto profundiza tu relación con Dios porque te obliga a soltar tus propias estrategias. Te das cuenta de que tus planes no siempre alcanzan, que tus recursos no siempre resuelven, y que tu inteligencia no siempre basta. Es hoy cuando te rindes, pero no con derrota, sino con confianza. Dejas de pelear solo, y empiezas a dejar que Dios pelee contigo. Y es cambio es poderoso, porque el entrenamiento no solo fortalece tu espíritu, también purifica tus motivaciones. Empiezas a querer lo que Dios quiere, y no lo que tus emociones quieren. Hay batallas que Dios permite no para destruir, sino para construir dentro de ti la fortaleza que no sabías que necesitabas. A veces él te empuja al conflicto porque sabe que dentro de ti hay algo que todavía no has sacado. A veces te permite enfrentar situaciones duras porque sabe que tu fe puede crecer más. A veces deja que la presión aumente porque sabe que en esa presión encontrarás autoridad y carácter. Y si no pasas por ese nivel de formación, cuando llegue la bendición, no sabrás cómo sostenerla. El conflicto no es un enemigo, es la antesala de tu crecimiento. Es donde Dios lima a tu orgullo, fortalece tu humildad, afina tu discernimiento y amplía tu visión. También es en medio de la batalla, donde aprendes que tu fuerza no estaba en ti, sino en el Dios que te respalda. Y eso cambia tu manera de caminar. Cuando sabes que no peleas en tus fuerzas, y no tienes miedo al tamaño de la batalla. Cuando sabes que Dios te está entrenando, y no te asusta la intensidad del golpe, porque reconoces que lo que estás enfrentando no es más grande que lo que Dios está sembrando dentro de ti. Empiezas a caminar con una confianza que no viene de tus emociones, sino de tu experiencia con Él. Y no dices no puedo, dices Dios me está preparando. Y no dices porque amai, dices que está formando Dios aquí. Cada ataque deja de ser un motivo para renderte, y se convierte en una señal que te dice que estás avance, ando hacia donde Él te quiere llevar. El conflicto también revela la calidad de tu fe. Es fácil creer cuando todo va bien, pero es en medio del caos donde tu fe se manifiesta como una convicción profunda. La fe no es solo declarar, es sostener cuando todo se mueve alrededor. La fe no es solo celebrar, es permanecer firme cuando la respuesta no llega. La fe no es solo recibir, es perseverar cuando parece que nada cambia, y esa clase de fe no se forma sin conflicto. Esa fe se forma cuando tienes lágrimas en los ojos, pero sigues orando. Se forma cuando estás cansado, pero sigues creyendo. Se forma cuando tu carne quiere rendirse, pero tu espíritu se levanta. Se forma cuando no ves nada, pero sigues caminando porque sabes que Dios vive. Y mientras avanzas, Dios usa el mismo conflicto para enseñar cosas que jamás habrías aprendido en coma. Aprendes a perdonar a personas que te hirieron, aprendes a soltar ofensas que te detienen, aprendes a confiar sin conditions, aprendes a silenciar voces que antes te manipulaban, aprendes a discernir ataques disfrazados y aprendes a depender de Dios como fuente, no como opción. El entrenamiento en medio del conflicto produce sabiduría, madurez y sensibilidad espiritual. Te prepara para decisiones más grandes y te da una perspectiva que solo los que han peleado pueden tener.
Hay momentos don sins que Dios te está exponiendo, pero en realidad te está equipando. Te leva a escenarios donde crees que estás perdiendo, pero en realidad estás aprendiendo. Te pone frente a situaciones que parecen superar, pero en ese lugar te revela que Él está contigo en un nivel más profundo. Y cuando sales de esa temporada, no sales debilitado, sales más fuerte, más claro, más enfocado, sales sabiendo quién está contigo, y que estás llamado a conquistar. Porque el conflicto no solo te muestra a Dios, también te muestra a ti mismo. Y aunque en el momento no lo entiendas, cada batalla, cada presión, cada noche difícil, está formando dentro de ti la persona que podrá sostener la victoria que viene. Porque las promesas no se entregan a quienes solo desean, se entregan a quienes han sido entrenados para recibirlas. Mantente firme, Dios te entrena porque sabe lo que te va a entregar. Cuando entiendes que tus reacciones abren o cierran tu milagro, empiezas a mirar cada situación con otra profundidad. No reaccionas solo con emoción, reaccionas con intención, porque en el mundo espiritual no se mueve únicamente lo que dices, sino desde donde lo dices. No se activa solo lo que haces, sino desde que corazón lo haces. Hay puertas que se abren no por fuerza, sino por actitud. Y hay bendiciones que se pierden no por falta de poder de Dios, sino por falta de control en nuestra reacción. Lo que determina si la batalla te levanta o te derrumba no es la intensidad del ataque, sino la postura que tomas cuando llega. La reacción correcta no es automática. Es una decisión consciente que nace de una fe madura. Y esa fe madura no aparece de la nada, se forma en cada conflicto que enfrentas. A veces olvidamos que la batalla más importante no ocurre afuera, sino adentro. Antes de que el enemigo toque tu vida, intenta tocar tu corazón. Intenta provocar en ti una reacción que lo invite a entrar. Y si tú respondes desde la desesperación, desde la ansiedad, desde la frustración o desde la ira, terminas dando el espacio a un problema que no tenía permiso para quedarse. Por eso es tan importante aprender a reaccionar desde la fe, no desde la emoción del momento. Cuando tu reacción viene de la fe, frenas el ataque. Cuando tu reacción viene de la carne, el ataque se fortalece. La reacción correcta es un escudo. La reacción equivocada es una puerta abierta. No puedes controlar lo que llega a tu vida, pero sí puedes controlar cómo respondes. Y esa respuesta determina el terreno donde peligroso. Por eso Dios trabaja tanto en las reacciones. Él sabe que un corazón estable abre caminos que la fuerza física jamás podría abrir. Cuando tú reaccionas con paz en medio de la tormenta, estás declarando que confías más en la palabra que en el problema. Cuando reaccionas con obediencia, aun cuando no entiendes la instrucción, estás demostrando que crees más en la voz que te guía que en lo que tus ojos ven. Y cuando reaccionas con honra incluso en momentos de injusticia, te estás moviendo en un nivel espiritual donde Dios mismo se encarga de tu defensa. No es debilidad, es estrategia. No es pasividad, es inteligencia espiritual. La reacción correcta no te hace pequeño, te hace indestructible. Pero no siempre es fácil. A veces la reacción que sale primero es la emocional, la impulsiva, porque cuando reaccionamos, cuando nos traicionan, reaccionamos, cuando nos decepcionan, reaccionamos, y lo natural es que de ese dolor salga una respuesta cargada de sentimientos. Pero ahí es donde entra la formación, ahí es donde Dios comienza a moldear lo que todavía no está maduro.
El sabe que si reaccionas guiado por la emoción, puedes dist. Yo lo que él está construyendo. Una mala reacción puede será oportunidades, relations, puertas y procesos que estaban listos para bendecir. No porque el enemigo ganó, sino porque tu reacción lo invitó a tomar terreno. Por eso Dios te enseña que no todo merece tu respuesta inmediata. A veces la mejor reacción es el silencio, la oración, la calma, la espera. No todo ataque merece que tú te rebajes a su nivel. Aprenda a reaccionar correctamente no significa reprimir tus emotions, significa dirigerlas. Significa que aunque sientas miedo, eliges reaccionar con fe. Aunque sientas rabia, eliges reaccionar con sabiduría. Aunque sientas tristeza, eliges reaccionar con esperanza. Aunque sientas cansancio, eliges reaccionar con perseverancia. Porque no es negar lo que sientes, es decidir quién tiene la última palabra, tu emoción o tu espíritu. El enemigo siempre intentará impulsarte a reaccionar rápido, porque sabe que cuando reaccionas sin pensar, pierdes claridad. Pero Dios te invita a reaccionar desde un lugar más alto, desde la convicción, desde la confianza, desde la madurez, desde la certeza de que Él está en control, incluso cuando tú sientes que todo está fuera de control. Y cuando descubres que tus reacciones son armas, empiezas a manejarlas con más intención. La manera en que hablas a otros se vuelve más cuidadosa. La manera en que te hablas a ti mismo se vuelve más consciente. La manera en que enfrentas la crítica cambia. La manera en que atraviesas la espera cambia. La manera en que recibes malas noticias cambia. Porque no reaccionas como alguien que pelea solo, sino como alguien que sabe que su respuesta abre o cierra espacios espirituales. Una reacción controlada en medio del caos es una declaración de autoridad. Y una reacción guiada por Dios en medio de la incertidumbre puede ser la ley de tu siguiente milagro. Dios quiere que tus reacciones estén alineadas con tu propósito, no con tu pasado. Que no respondas desde heridas viejas, sino desde la identidad nueva que Él ha formado en ti. Que no reacciones como la versión que ya superaste, sino como la versión que estás llamado a ser. Y esto se vuelve evidente en momentos donde sientes que ya no puedes más. Justo ahí, cuando la batalla parece demasiado intensa, es cuando la reacción correcta puede cambiar el desenlace. A veces no necesitas luchar más fuerte, necesitas reaccionar mejor. A veces no necesitas más armas, necesitas más calma. A veces no necesitas una nueva estrategia, necesitas una nueva actitud. Porque las puertas del milagro no siempre se empujan, a veces se abren con la postura correcta. Cuando logras reaccionar con fe en medio del dolor, algo se activa en el cielo. Cuando logras reaccionar con honra en medio de la traición, algo se desata sobre tu vida. Cuando logras reaccionar con gratitud, incluso cuando no ves solución, Dios se mueve con una velocidad que sorprende. No porque Él necesitará que reaccionaras bien para amar, sino porque tu reacción revela que ya estás listo para recibir lo que Él prometió. Un milagro no se sostiene solo con oración, también se sostiene con actitud. Y cuando tu actitud se alinea con lo que Dios dijo, la batalla pierde poder, el enemigo pierde influencia, y tu espíritu entra en un nivel donde nada puede detener. Al final, tus reacciones no solo revelan tu fe, también la fortalecen. Cada vez que eliges reaccionar desde el espíritu, y no desde la carne, te vuelves más fuerte,
mos estable, y mos conscient de la autorid, et que Dios te dio. Y cuando esa autorid, et si hace part de ti, los batallas ya no te distraen, te impulsan, porque no responds desde el miedo, responds desde la convix, de que Dios está obrando, incluso cuando no entiendes cómo. Sigue reaccionando desde la fe, y verás como los milagros comienzan en obras frente a ti. Cuando entiendes que la batalla revela quién está contigo, empiezas a mirar cada conflicto con una claridad que nunca antes habías tenido. Porque en los momentos de gloria cualquiera puede aplaudir, cualquiera puede acompañar, cualquiera puede decir que cree en ti. Pero es en medio de la presión donde se filtra lo verdadero de lo falso, lo sólido de lo superficial, lo auténtico de lo aparente. La batalla se convierte en un escenario donde los máscaras caen, los intentions se exponen, y los lealtades se revelan. No porque Dios quiera rodar de dolor, sino porque Él quiere rodar de verdad. Y a veces es necesario pasar por sacudidas para que descubras quién realmente camina contigo, y quién solo caminaba cerca de ti. Hay personas que desaparecen cuando la guerra se intensifica, pero no porque seas débil o indigno, sino porque no estaban destinados a estar en ese nivel de tu historia. Algunos solo estaban presentes mientras les convenía, mientras tus victorias los beneficiaban, mientras tú avanzas los hachas sentos seguros. Pero cuando la lucha empieza a exigir carácter, no todos resisten. Y no es tu responsabilidad hacerlos cuidados. La batalla te libera de cargas emocionales que no te permiten avanzar, te separa de voces que parecen apoyo, pero eran distracción. Te aleja de relaciones que parecen compañía, pero eran peso muerto. No es pérdida, es protección divina. Dios usa la batalla para que sigas caminando más ligero. Y lo sorprendente es que, al mismo tiempo, la guerra también revela quiénes son los verdaderos aliados. Personas que, aunque no entienden completamente lo que estás enfrentando, eligen cuidados. Personas que no te abandonan cuando logras, que no se alejan cuando tropiezas, que no te juzgan cuando estás débil. Personas que, incluso sin decir mucho, permanecen. Esas personas son enviadas por Dios, y casi siempre los descubres no en tus temporadas de éxito, sino en tus temporadas de presión. La batalla es visible lo invisible, te muestra quién te ama de verdad, quién cree en tu llamado, y quién está dispuesto a caminar contigo incluso cuando el terreno no está firme. Esas personas no aparecen por accidente, son evidencia de que Dios nunca te deja solo, pero incluso más importante que las personas es la presencia de Dios en la batalla. Porque es ahí en el momento donde sientes que estás al límite, donde descubres que Dios no solo está contigo, sino que pelea por ti. No lo ves con los ojos, pero lo sientes en tu espíritu. Lo percibes cuando la fuerza regresa en un momento inesperado. Lo percibes cuando la paz que en tu corazón en medio del caos. Lo percibes cuando algo te impide render aunque tu parezca oscuro. Dios no se hace más presente en la batalla, tú te haces más consciente de él. El ruido de la guerra no apaga su voz, solo silencia las voces que te distraen. Y ahí descubres que él siempre estuvo, incluso cuando creíste que estabas solo. Hay batallas que Dios permite porque mostrar quién no es para ti. Pero hay otras que permite porque mostrar quién sí es para ti. A veces te quita apoyos débiles para que veas que tu verdadero fundamento es él.
A veces permitrations para que entiendas que tu confianza no puede estar en manos humanas. A veces deja que personas se elegen para abrir espacio a otros que serán clave en tu próxima temporada. Y aunque al principio duele, luego agradeces la claridad, porque la traición te enseña tanto como la amistad. La salida de algunos te prepara para la llegada de otros, y lo que perso perdida se convierte en dirección. La batalla también revela quién es tú para los demás, cómo reaccionas cuando te atacan, cómo actúas cuando estás bajo presión, cómo tratas a quienes no pueden ofrecer nada. En la guerra se expone tu corazón tanto como se expone el de los demás. Ahí es donde descubres tu lealtad, tu humildad, tu capacidad de amar incluso cuando la vida te aprieta. La batalla te revela a ti mismo, te muestra áreas que necesitan sanidad, heridas que necesitan ser tratadas, actitudes que necesitan ser transformadas. Pero también te muestra tu fortaleza interna, tu fe resiliente, tu capacidad de levantar una y otra vez. Dios hace el conflicto para mostrar tanto tus grietas como tu gloria. Y mientras todo esto sucede, Dios te enseña a discernir. Porque no todos los que te hablan merecen tu oído, no todos los que te acompañan merecen tu corazón, y no todos los que te sonríen merecen tu confianza. La batalla afina tu discernimiento espiritual, te ayuda a distinguir entre voces que te empujan hacia tu propósito y voces que te quieren mantener estancado. Te enseña a separar el consejo sabio del comentario vacío. Te ayuda a identificar quién aporta a tu fe y quién alimenta tus temores. Discernir quién está contigo es tan importante como discernir quién no está. Y una batalla bien entendida te da esta claridad como un regalo divino. Lo más poderoso de todo es que, cuando la batalla termina, descubres que Dios siempre estuvo en el primer lugar de la lista. Aunque otros se hayan ido, aunque algunos hayan fallado, aunque algunos hayan cambiado, Dios nunca cambió. Él se reveló como tu aliado más fiel, tu defensa más firme, tu refugio más seguro. La batalla no te deja sin compañía, te deja con la compañía correcta. Te deja rodeado de personas que fueron probadas y no corrieron. Te deja con una fe fortal, sida porque sabes que dependes de Dios, no de la opinión de otros. Y te deja con una certeza interna que nadie te puede quitar. No estás solo, nunca lo has estado. Por eso, cuando la batalla revela quién está contigo, no te lamentes por quien se fue. Agrades por quien cuido, por quienes permanecen en tu guerra son dignos de celebrar en tu victoria. Y más aún, porque en medio de la batalla, Dios te demuestra que Él siempre es tu mayor aliado, tu mayor fuerza y tu mayor certeza. La batalla revela quién está contigo para recordar que no necesitas muchos, solo necesitas a los correctos. Cuando entiendes que la obediencia es tu arma más poderosa, la manera en que enfrentas tus batallas cambia por completo. Porque hay momentos en los que Dios no te pide que seas fuerte, no te pide que seas rápido, no te pide que tengas todas las respuestas, te pide algo mucho más profundo, que obedezcas. La obediencia no siempre tiene lógica, casi nunca coincide con lo que sientes y muchas veces te saca de tu zona cómoda. Pero es precisamente por eso que tiene poder. La obediencia rompe patrones, abre caminos invisibles y activa milagros que jamás verías si solo caminaras por lo que te parece razonable. Cuando obedeces,
te mueves en un nivel donde la fuerza humana ya no define los resultados, y donde la intervención divina se vuelve inevitable. Muchas veces buscamos estrategias nuevas, buscamos herramientas, buscamos métodos, buscamos fuerza, pero la clave está en hacer lo que Dios ya dijo. No, porque él necesita que lo obedezcas para ser Dios, sino porque tú necesitas obedecer para actuar en lo que él ya preparó. La obediencia pone tu espíritu en sintonía con sus planes. Tu batalla no se gana cuando golpeas más fuerte, se gana cuando escuchas más profundo. Y por eso la obediencia se convierte en un arma espiritual. No levanta polvo, pero mueve cielo. No hace ruido, pero rompe cadenas. No impresiona a la gente, pero conmueve el corazón de Dios. Y cuando el cielo se mueve, ninguna batalla permanece igual. Hay momentos donde la instrucción de Dios llega en el peor momento posible. Te pide que avances cuando tú quieres retroceder. Te pide que esperes cuando tú quieres resolver. Te pide que calles cuando tú quieres defender. Te pide que perdones cuando tú quieres reclamar. Y hoy es donde la batalla interna comienza. No es contra el enemigo exterior, es contra tu propio orgullo, tu propia lógica, tu propia emoción. Obedecer no siempre se siente natural porque la carne quiere tener el control. Pero cuando te rindes al plan de Dios, algo se rompe dentro de ti, algo se alinea, algo se ordena. Y entonces descubres que la verdadera victoria comienza en el lugar secreto donde dijiste aunque no entendieras el porqué. La obediencia te prepara para recibir respuestas que tus fuerzas jamás podrían alcanzar. Y loher, mozo es que muchas veces la instrucción parece pequeña, insignificante. Pero ahí está el misterio. Dios usa actos simples para producir resultados extraordinarios. No porque el acto tenga poder, sino porque tu obediencia lo activa. Una palabra dada a tiempo, un paso que das aunque te tiemblan las piernas, una conversación que no querías tener, una decisión que posponías, un perdón que parecía imposible, un cambio que sabías que debías hacer. La batalla no se gana cuando lo haces grande, se gana cuando obedeces lo pequeño. Porque el que es fiel en lo poco se vuelve imparable en lo mucho. La obediencia también te protege, te guarda de caminos que aparentan ser buenos pero no son para ti. Te guarda de personas que se ven confiables pero no tienen buenas intentions. Te guarda de decisiones que parecen fáciles pero terminan siendo trampas. Cuando obedeces, te alineas con una protección espiritual que te evita dolores innecesarios. Dios ve lo que tú no ves. Sabe lo que tú no sabes. Y cuando él te pide obedecer, no es para limitar, es para librar. A veces la instrucción de Dios no hace sentido porque tú conoces la temporada, pero él conoce el futuro. Y cuando él dice no, no ahora, espera, cambia, o detente, no está frenando tu avance, está preservando tu victoria. También hay un tipo de obediencia que marca la diferencia entre quienes sobreviven a una batalla y quienes salen victoriosos de ella. La obediencia que permanece incluso cuando el proceso se alarga. Obedecer un día es fácil, obedecer un mes es posible. Pero obedecer cuando no has visto cambios, cuando ya estás cansado, cuando la respuesta de perstarda, cuando la presión aumenta, ahí es donde tu espíritu demuestra mayores. Esa obediencia constante, silenciosa, firme, es la que abre los cielos, porque revela que no obedeces por resultado, sino por convicción.
Why Dios honra a los que obedecen con constancia, no con conveniencia. Él recompensa la fidelidad que permanes incluso cuando tu alrededor te invita a abandonar. La obediencia también es una prueba de confianza. No puedes obedecer a alguien en quien no confías. Por eso Dios te leva a procesos don tu fe tiene que pasar del nivel intelectual al nivel práctico. Y no basta con decir confío. Ahora tienes que demostrarlo con decisions. Y en esa demostración tu corazón se forma, tu carácter se fortalece, y tu dependencia se profundiza. Porque obedecer sin entender es confiar, y confiar sin ver es fe, y la fe abre puertas que la lógica jamás abriría. Cuando decides obedecer, declaras que crees en el plan, incluso cuando no ves el mapa completo. Y esa declaras, yon mueve lo espiritual más de lo que imaginas. Hay victorias que no ligan por más oración, sino por más obediencia. Porque hay oraciones que Dios ya respondió, pero estamos esperando un milagro mientras Él está esperando nuestro sí. Hay batallas que no se ganan luchando, se ganan obedeciendo. Hay situaciones que no cambian porque la estrategia está equivocada. Estamos tratando de ganar con fuerza algo que solo se gana con entrega. Queremos resultados divinos sin aplicar instrucciones divinas. Queremos avance sin rendición. Queremos puertas abiertas sin pasos concretos. Pero Dios no trabaja así. Él honra la obediencia porque la obediencia honra su voluntad. Cuando entiendes esto, la obediencia deja de ser un sacrificio y se convierte en un privilegio. Ya no te pesa, te impulsa, ya no te limita, te protege, ya no te frena, te posiciona. Empiezas a obedecer con alegría porque sabes que cada instrucción viene cargada de propósito. Sabes que detrás de cada hazlo hay un milagro esperando. Sabes que detrás de cada suelta hay algo mejor preparándose. Sabes que detrás de cada confía hay un avance formándose. La obediencia se convierte en tu arma porque te conecta directamente con la voluntad de Dios. Y cuando caminas en su voluntad, ninguna batalla puede derrotar. La obediencia no es una obligación, es una estrategia espiritual que te da acceso a dimensiones que otros solo observan and destellillos. Es la ley que abre las puertas que estaban cerradas. Es la fuerza que sostiene lo que Dios te entrega. Es el puente entre lo que Dios prometió y lo que tú vas a vivir. La obediencia es la prueba más grande que estás listo para la victoria que viene. A veces creemos que la victoria le pertenece al más fuerte, al más inteligente, al que tiene más recursos o más connections, y cuando miramos nuestra propia realidad pensamos que no damos la talla. Pero Dios nunca ha elegido a los más fuertes para mostrar su gloria, sino a los que permanecen cuando otros se cansan, a los que siguen creyendo cuando otros retroceden, a los que, aunque sin que ya no pueden más, se niegan a soltar la promesa. La batalla no la gana quien nunca se cansa, sino quien decide no renderse aun cuando el cansancio le pesa más que le espora. Y es en esa constancia, en ese espíritu resilient, donde nace la victoria que Dios preparó. Hay momentos en los que la batalla parece interminable, donde oras y no ves respuesta, donde declaras y todo sigue igual, donde ayunas y las cosas parecieran empeorar. Y es ahí donde muchos piensan que la victoria no es para ellos. Pero te digo algo, la victoria se esconde para revelar quien está dispuesto a buscarla, quien está dispuesto a pelear por ella, quien está dispuesto a creer aunque la evidencia diga lo contrario.
Porc si to do fura fácil, cualquiera legaria, si to do fura rapido, no necessitarius fi, si to do fura automatico, no sabrias distinguo lo que vin de Dios de lo, que vin del esfuerzo humano. Pero cuando la batalla se alarga, cuando to do si secude, cuando la presión aumenta, ahí si está filtrando quienquier bendición y quienquier transformación, quienquier una salida rápida y quien caminar con propósito, quien busca comodidad y quien busca carácter. Y te lo digo con total claridad, el enemigo no te ataca por lo que es hoy, sino por lo que vas a ser después de esta batalla, porque él sabe que cuando salgas de aquí no serás la misma persona. Él sabe que tu fe crecerá, que tu autoridad se elevará, que tu discernimiento se afinará, que tu dependencia de Dios será innegable. Él sabe que cada golpe que recibes te empuja más cerca de tu destino, que cada lágrima te riega la raíz de tu propósito, que cada noche sin entender te acerca al amanecer que cambiará tu vida. Por eso insist tanto en cansar, en distraer, en confundir. Pero no pude tocar tu victoria, solo pude intentar detenerte antes de alcanzarla. Por eso la resiliencia es una de las armas más peligrosas para el infierno. Cuando un hijo de Dios decide no rendirse, todo el cielo se activa, todo el infierno se sacude y todo lo imposible comienza a inclinarse a su favor. Y quiero que entiendas algo, la resiliencia no es negar la realidad ni pretender que no duele. La resiliencia es mirar el dolor a los ojos y decir, no vas a detener lo que Dios ya empezó. Es mirar la escasez y decir, no defines lo que Dios va a hacer. Es mirar el diagnóstico y afirmar, mi historia no termina aquí. Es está rodado de imposibles y seguro avance, ando como si Jehová, eras visto el final, porque en el espíritu de hecho she lo vist. Vist la promesa, vist el cumplimiento, vist el propósito, vist la victoria. La batalla solo está intentando retrasar algo que ya te pertenece. Muchos se quedan en el camino porque quieren resultados rápidos, pero Dios no trabaja según nuestra prisa, trabaja según nuestro destino. Él no está tratando de hacer feliz por un momento, está formando en ti una fortaleza que te hará permanecer por el resto de tu vida. Porque bendiciones que cualquiera puede recibir, pero hay otras que solo están reservadas para los que se vuelven inquebrantables. Y esa inquebrantabilidad no llega cuando todo está bien. Llega cuando todo está en tu contra y tu sigues diciendo, aunque no lo vi, él está obrando. Eso es resiliencia, creer cuando nada confirma tu fe, avanzar cuando tus emotions te gritan que te detengas. Confía cuando la lógica se te burla. Adorar cuando el alma se te quebranta. Sembrar cuando la tierra pes herida. Levantar cuando todo te empuja al suelo, y aún así decir, no me rindo, y quiero que pienses en esto, cada vez que elegiste no rendirte, algo en el cielo se rompió a tu favor. Pude que no lo hayas notado todavía, pude que la manifestación no haya llegado, pero el avance ya ocurrió. La victoria no se ve primero afuera, se ve primero adentro. Cuando tú cambias por dentro, lo de afuera no tiene otra opción más que alineas. Esa carga que senches, de repente se hace más ligera. Esa duda que te perseguía, de repente se cala. Es miedo que te frenaba, de repente se desarma. No porque la situación cambió, sino porque tú cambiaste. Y cuando tú cambias, lo que estaba en tu contra ya no sabe cómo frenarte. La resiliencia hace que las circunstancias pierden poder. No porque desaparecerán, sino porque ya no gobiernan tu reacción.
Por eso, cuando alguien decide perseverar, se convierte en una amenaza espiritual. Porque no depende de emotions, ni de resultados inmediatos, ni de aplausos, ni de aprobación, ni de señales visibles. Depende de la palabra que escucho, del pacto que Dios hizo, de la promesa que caga, de la fe que lo sostiene. Y te digo algo más, la victoria la lega a los que caminan, no a los que se estacionan. Tu paso es profético. Tu avance, aunque si lento, es una declaración espiritual. Cada paso dais, no me rindo. Cada paso dais, Dios sigue siendo fiel. Cada paso dais, el enemigo no gano. Y cada paso te acerca, aunque no lo parezca, al lugar donde Dios te quiere llevar. Porque la victoria nace en la batalla, pero si es visible en los resilientes, en los que, a pesar del cansancio, siguen creyendo, en los que, a pesar del silencio, siguen orando, en los que, a pesar del desierto, siguen caminando, en los que, a pesar del dolor, siguen adorando, en los que, a pesar de los caídos, siguen levantándose, en los que, a pesar de las dudas, siguen declarando, en los que, a pesar de que no entienden, siguen confiando, en los que, aunque no ven, siguen avanzando. Y cuando finalmente llegas al otro lado, cuando miras atrás, y ves todo lo que enfrentas, entiendes que la batalla nunca fue para destruir, sino para revelar quién es realmente. Descubres que eres más fuerte de lo que pensabas, más valiente de lo que creías, más firme de lo que imaginabas. Descubres que Dios no te abandonó ni un solo día. Descubres que la victoria no era un trofeo, era una transformación. Y entiendes que rendirse nunca fue opción, porque lo que Dios tenía preparado para ti valía cada lágrima, cada lucha y cada paso que diste. Y así con el corazón firme y la fe encendida, te das cuenta de que la victoria siempre estuvo reservada para ti, porque la victoria siempre llega a los que no se rinden.